Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Vesperia. Letztes Mal wurden wir vom Spiel gezwungen weiterzuspielen, wie richtige Opfer. Wir sind immer noch auf dem Weg zu dem Hoplon Blast hier. Und währenddessen kämpfen wir immer noch gegen Monster. Aus der Hölle. Ja. Wir wundern uns immer noch, warum die fucking kaiserliche Garde hier ist. Also, er hat jetzt nochmal angemerkt, ne? Das ist jetzt nicht irgendwelche Lumpen, die ja, irgendwelche Volltrottel, die hier rumeiern. Das ist die kaiserliche Garde. Also das höchste, was das Ding zu bieten hat. Das Empire. Und die Gegner zehren immer noch massiv von meinem TP. We're done. Mir ist es auch mal aufgefallen, wir sind jetzt bei wie viele Stunden? Mischgummi. Wir sind jetzt bei 45 Stunden, aber es ist jetzt Part 27 oder so? Nee, Quatsch. 30? Irgendwie in dem Zeitraum. Wie kann das sein, dass wir... Habe ich so viel offscreen gegrindet, dass wir schon so weit sind? Also das ist ja krass. Na gut, die Gegner sind jetzt 37. Ich bin jetzt 41 oder so, oder 42. Also es ist eine ganz gute Kurve, möchte ich sagen. Ja. Let's go. Shining Fang, Drop. Ja, stimmt, ich muss ja noch die Dinge jetzt ändern. Hat er eigentlich irgendwelche Fertigkeiten übernommen von den Waffen oder so? Und mir nichts davon gesagt? Nein. Ich könnte noch die Erd-Dinge zeigen. Die Erd-Version von dem Angriff. Nee, ich muss es eigentlich ablegen. Damit ich hier weitermache. Mentalbonus. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch reinballern. Das fehlt mir halt wirklich. Die Runenklinge ist ja noch mal ein Stück stärker. Aber nur um 5. Okay. Aber halt der magische Angriff, der ist dann nochmal besser. Also die Art, das wirkt sich dann positiv auf meine Arts aus. Warum sind die Gegner nicht so hart, Alter? Ich meine, ist das mit Absicht? Oder soll niemand sagen, guck mal, das Spiel schmeißt jetzt die ganzen harten Gegner vor die Fresse? Oder soll ich einfach mehr von den vom Kochen benutzen? Was ich gerne machen würde, aber kann ich nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich habe keine Kochen-Sachen mehr übrig. Pudding. Starke Verbesserung des Angriffs. Physische Verteidigung. Habe ich noch mehr TP-Sachen? Zufällig? KP. Angriff. Verteidigung. Magischen Angriff. TP. Ja, ich hab nichts mehr, was ich TP herstellen kann. Gar nichts mehr. Kein Sorbet, kein Pudding, keine Torte. Am Arsch. Wir sind am Arsch. Those who obstruct the work of the knights shall be treated as criminals. Ja. Wouldn't have it any other way. Wo ist die Schwertschale hingeflogen? Einfach. Okay, cool. I feel like an easy win. Don't get careless. Was? Haben die eine Schwäche? Nein. Ist auch merkwürdig, dass Menschen überhaupt keine Schwächen haben. Jo, was meint ihr mit Repeat? Na komm. Hallo? Als ob. Da halt nicht. We must go on. Ich wollte wieder den Shining Fang Drop machen, aber das geht ja natürlich nicht. How does it look, Rita? Just like I thought. This formula is protected by a code as well. Think you can break it? I said I'd do it or die trying, didn't I? This has nothing to do with getting us to Miorzo anymore. There's no way in hell I'll let those idiot knights go on using these poor Blastia like this. Okay, I'll leave this to you guys. And where are you off to, Carol? I'm gonna keep watch down below, just in case more royal guards show up. Well then, I'll come along and help out. I'm going too. It looks like Patty's cheered up. I hope so. And you know, guy's enthusiasm actually kind of scares me. It's Yuri's influence.
I guess the rest of us will stay here for now. Yuri himself is as laid back as can be, though. True. Looks like it'll be a while before she can crack that code. Royal Guard, huh? I wonder what those guys were planning to do with the Blastia anyway. The Knights have come back! We've got to hold our ground here. Ich liebe die Musik, die gerade läuft. I'll do my best. Die ist so schön heroisch. I love it. This will be painful. Rita, I shall defend this place. So schön heroisch. Das ist nur blöd, dass diese leicht Comedic-Cutscene da auch noch mit reingespielt hat. The sign of victory. Das hat's ein bisschen vermasselt, aber hey. Yay! You got pretty good. Rita, what are you... We have to destroy him! You worry about the Knights! Rita, but why? We're out of time! You can't possibly... Rita! Can't possibly what? Fight them all off? Do you have no faith in me? In us? Succeed or die trying, wasn't it? We won't give in. Rita, do what you can and save that Blastia. We're gonna do our best. We're going to fight them all off, so hang in there. You guys... I will! I'll fix this thing if it's the last thing I do! And just so you know, I'm expecting the same from you guys! Oh, hell. Guess I'll give it all I got, too. Are you joining the Shining Youth Brigade or something? Looks that way. Weiter geht's. Ah, ich liebe es. Das ist so cool. Ich hab zwar den falschen getroffen, aber ist mir scheißegal. Nein, komm her. We can't let anyone through. It stopped! Rita! Way to go, Rita! Well, I'll be. She came through. The Knights are pulling back! Why? Because the Blastia stopped? I wonder what they were trying to do. Let's not look a gift horse in the mouth. Now we've kept our promise to Tord. Judith, you take it from here. Okay. Whoa! What is that thing? The door has opened. That is Miorzo, homeland of the Christian people. It's definitely impressive. It's as unexpected as a dandelion blooming on the bottom of the sea. Looks like they won't keep it open for us very long. We should hurry. Baul! A flying city. Who'd have guessed? Forget the city. What about that huge thing? It looks like a living creature. It's a floating jellyfish. It's an Entelekea, though not one I've spoken to. An Entelekea? How did something like that swallow an entire city? That I don't know. I had absolutely no idea a city like this existed. That's because Miorzo cut off contact with the outside world ages ago. It's not going to attack us or anything if we get closer, right? Don't worry. As long as Baul is with us, we should be allowed to enter.
Sehr optimistisch. Oh, da müssen wir echt hinfliegen? Wow. Betreten. Ja, so würde ich das auch nennen. Ich würde eigentlich gerade landen und nicht die Stadt betreten, aber hey, passt schon. Speichere ich halt woanders. Die Heimat der Kritier. Mioso. Man, this is amazing! Hey, look! They're all Critians. Are they welcoming us? Now this is a surprise. These visitors really are from the outside. Well, well. So it was you who called on Miorzo. And what is this? How strange. What curious ornaments you wear. Hey, it's not polite to stare, you know. How are such children as yourselves able to come here? She's talking about you, Patty. You too, Rita. Is this monster an Entelekea, perhaps? It's Baul. Have you forgotten him? Oh, you're the one who descended to the Earth some years ago, right? I believe Judith. Yes, Judith was your name. There was something you had to attend to, and... Are you about finished? We would like to meet with the Elder. Please feel free to do as you wish. He may be out for a walk again, though. Okay, so they're a bit weird. That's actually called rude. You're one to talk, Rita. All Christians are pretty much like that. Like what? Oh, easygoing, unafraid. We are dreamers and optimists, for better or worse. The Critians who live on the surface are like that too. Living together with humans, the Critians on the surface have lost some of their naivete. So is the Elder like that too? How should I put it? He's the perfect elder for weird people. Sounds like quite a unique individual. I'm trying. This should be interesting. Begegnung mit den Kritier. The Critians are different than I imagined. Oh man, I totally agree. What's so different? You know, more like... I thought they'd be more like you, Judith. Yeah, I'm seeing far less skin than I expected. I mean, come on! So that's what the two of you were looking forward to? How juvenile. What are you looking at me for? I was talking about her personality. Seriously, let's have some decency here. Is it me, or are you a little disappointed too, Yuri? I'd like to ask the same thing, Yuri. It's you. Ah, man. Dass da auch Judith gar nicht darauf reagiert. Ja, wir wollten, dass alle so nackt rumlaufen wie Judith. Mann, ey, warum nicht? Und die juckt das gar nicht so. Ah ja, Ist schon ein massiver Angriff auf den Fashion-Style, ja. Das würde ich nicht gut heißen. Wenn mir jemand sagen würde, ey, dass die Klamotten, was du anziehst, ist scheiße, Alter. Ich wäre brüskiert. I never would have imagined there'd be a city in a place like this. Oder was heißt scheiße? Wenn... Ey, du ziehst dich ganz schön nuttig an. Ziehen sich alle so an wie du. There's so many types of Blastia I've never seen before. Looks like the Critians really were the ones who created Blastia in the first place. Yes, seeing all this Blastia makes it very easy to believe that. It sure would be nice if we happened upon a way to do something about your power, Mrs. Stell. Really, that would be nice, but... It's not working. It doesn't have a core. It's just the body. This city has stopped using Blastia. What you see here is what everyone threw out long ago. Why would they do that? Because that was the path we chose. It's been a long time, Elder. So you were the cause of all this commotion outside. You've returned to us. These children are humans who are traveling with me. This is Blastia, is it not? Yes, it's my Bodhi Blastia that I use.
I thought that Earth dwellers had stopped using Blastia, like us. Do you not use the Blastia here because it uses a special formula too? There are no normal or special types of Blastia. Blastia is made by crushing Apatheia and processing those pieces with technology to produce cores, and through the absorption of air. Hold it. Cores are made from crushed Apatheia? Indeed, that is what the stories say. It appears Apatheia was too powerful in its original form. Even without that power, it is a stone more valuable than any precious gem. This is why its power was restrained by breaking it into pieces and carving formulas into it, and thus its numbers were also increased. Our legends tell us that cores were always produced in this way. A bit ironic, huh? Yeah. The Apatheia that comes from Entelechea, who hate Blastia, is necessary to make the very Blastia that they hate. Maybe Pharaoh didn't tell us about Apatheia because he felt uncomfortable talking about it, you think? Elder, there are many things I'd like to ask you about. We're trying to find out what sort of role Blastia played in ancient times. And if Blastia ever brought disasters to this world, we'd like to know how they might have been stopped. Niorzo must still have some folklore, right? Perhaps you could tell us what you know. Very well. My home would be a better place to speak of such things. Please go inside and wait for me there. Hey there! Where are you going? I was in the middle of my daily walk. I'll return to my house before too long. Apatheia, Blastia, air disturbances, Entelechea. It looks like everything's connected. We might even see more connections once he's told us the Critian folklore. The Elder's house is the large building with a differently colored roof than all the others. Gotcha. Patty, we're leaving. Oh yeah, I'm coming too. Gut, dass sie es nochmal erwähnt haben, weil ich hatte schon ganz vergessen, wie die Blastia heißen, die sie alle an dem irgendwo am Körper tragen, um kämpfen zu können. You used to live in Niorzo, Judy? Yeah, when I was a kid. What sort of kid were you? A little shy and overindulged, maybe? A little shy? That's hard to picture. It is beyond imagining, isn't it? Everyone told me I was a strange child. Yes, I can see that. A child being called strange by strange people. She must have been Judy-like since she was little. I'd like to ask you all exactly what that means to each of you. Ja. Die muss auf jeden Fall ein komisches Mädchen gewesen sein. Wenn sie sich jetzt so anzieht. Willkommen, ja, so an einem Ort wie diesem kann man nicht mal die Zeit totschlagen. Um hierher zu kommen, muss man einem wirklich langweilig sein. Okay, cool. Oh, ihr seid also die Leute, die von draußen gekommen sind. Wie langweilig, ihr seid so normal. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ihr noch Blastia verwendet. So aus der Mode gekommen. Lol, als ob der Koch hier ist. Hallo. Was gibst du mir diesmal? Rahmeneintopf. Dankeschön. Und tschüss. Dieser Koch ist so merkwürdig, Alter. Hey, ist das wahr, dass ihr Menschen tatsächlich Blastia benutzt? Mein Großvater sagte, sein Großvater haben mir erzählt, Blastia sei nicht gut. Okay. Sonst stehst du hier bloß, damit ich nicht weiter kann. Sehr cool. Aber wieso ist ja alles so überall ist verschüttet mit Geröll und so? Haben die nie sauber gemacht? Die hatten doch Zeit der Welt. Chris des Aas. Chris das Aas. Ups. Ich dachte, das wäre ein krasser Name, dabei ist es nur ein normaler. Ah, okay. Gnadengeber, was? Hundeschwanz, Monokel. Was ist denn das? Das ist ein Schwert. Habe ich sogar. Mount Temsa. Bist du dann der Laden? Ja, Laden Deneb. Also ich muss erstmal Apfelgummis kaufen, Orangengummis kaufen. So, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser. Je weniger ich von dem Zeug habe, desto
desto mehr sweatiger fühle ich mich. Schattenzahn. Superkette 5. Geil, das nehme ich. Das brauche ich auf jeden Fall. Was? Ach komm. Dein Ernst, Bruder. Extra Kombo 1. Hohe Heilungskünste. Okay. Das kriegst du. Das krieg ich. Peitsche der Königin haben wir schon. Finstere Kristall. Kombo plus. Ja, komm. Folterklinge. Höllenfeuer, Superkarte 5. Soll ich für die was kaufen, Alter? Ja, scheiß drauf. Ja, okay, jetzt wo ich den EM mitnehme, ist das auf jeden Fall nochmal ein Grund. Mithril-Ralf. Ja, ich kann ja noch mal mitnehmen, komm. So wild ist es ja auch wieder nicht. Alter, die wollen mich anmachen. Ich habe gerade jetzt mal ein bisschen Geld angehäuft und schon, hier, zack mal. Zack, boom, bang, Alter. Kriegst du erstmal 50 Milliarden Sachen, die du jetzt kaufen kannst. Mithril-Stiefel. Finsternisresistenz stark. Gibt es einen Gegner, der Finsternisresistenz braucht? Ich glaube nicht, oder? Reicht das eigentlich nochmal? Eigentlich nicht. Die habe ich schon, die habe ich von irgendwelchen Bossen bekommen, glaube ich. Ich kann jetzt hier mal wieder mal ein bisschen Essen kaufen. Also ich habe ja eh schon mal erwähnt, dass ich das mega dumm finde, dass nicht jeder jeder Shop einfach mal alle Essenssachen hat. Warum? Was soll der Scheiß? Warum tust du mir das an, Spiel? Okay, die Mithril-Sachen sind auch das krasseste, was ich schmieden kann zurzeit, okay. Außer, ich kann noch irgendwelche neuen Sachen machen. Hab ich schon. Gnadengeber, weiß ich nicht. Sandalen hatte schon. Mal schon. Piratenpistole. Ja, scheiß drauf. Kriegt halt die bessere Knarre. Mir doch egal. Langsam ist mir das bewusst. Hab ich den schon? Nee, hab ich nicht. Aber den Sinclair-Säbel habe ich, oder? Zephyrus, den habe ich noch. Den habe ich, aber den muss ich auch noch lernen, was der kann. Aufruhr. War dieses komische Ding? Oder hatte ich das auch schon? Todessichel. Drachenzahn. Hat sie den jetzt eigentlich schon fertig gelernt? Hat sie den Drachenzahn fertig? Nein. Das ist wunderschön alles. Ich tue mich jetzt mal kurz schlau machen mit dem ganzen Schmiedezeug und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also nach langem Hin und Her sieht jetzt meine Dinge so aus. Die Aufstellung. Ja, ich habe nicht mitgekriegt, dass ich noch so viel lernen muss bei dem anderen Zeug. Ich habe vergessen, Carol nochmal so auszurüsten, sehr gut. Was ist eine schlechte Waffe, die da auf jeden Fall noch lernen muss? Eins mit den beiden. Ist mir eigentlich egal. Ja. Und vor allem gerade Rita hat noch so viele Sachen, die lernen muss. Look at this shit. Die hat noch so viele Sachen. Und die auch. Wie soll man da hinterherkommen, Alter? Ich muss noch 50 Leveling-Sessions einlegen. Und bei Repeat komme ich nicht hinterher. Das ist alles. Eieiei. Schwierig. Da komme ich nicht hin. Oh, hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch Kritiker am Erdboden lebten, als diese Stadt entstand. Ich erinnere mich wieder. Sie bauten einen Ort, der Mount Temsa hieß, eine Stadt. Was? Die Stadt auf Mount Temsa wurde zerstört? Oh je. Oh je. Am Anfang gründeten die Kritiker nur eine abgelegene Stadt, weit entfernt von allen anderen Völkern. Danach hatte Krones diese Stadt verschlungen. Jetzt haben wir eine geradezu symbiotische Beziehung. Aber Kronos heißt also der Intellikeia. Kronos ist das Intellikeia, das diese Stadt trägt. Okay. Das Intellikeia, die Intellikeia. Wie auch immer. Das Ding. Kann ich da rein? Okay. Aber es ist nicht das älteste Dingens. Nö, aber es ist ein Speicherpunkt. Schick. Aber keine Heilquelle oder so. Nö. Doch, da. Nice.
Und auch nicht hinpflanzen zum Heilen. Ich habe nachgeguckt, das Schwert gibt mir Superkette 5. Und Superkette 4 ist, dass ich Basis und hier Dingensarzt benutzen kann. Sekunde nochmal. Superkette 4 ist Basis und veränderten Arzt. Also, ja, ne? Und das ist Arkanarzt und veränderter Arzt. Also, dass ich erst so ein. Dass ich halt das richtig kombon kann. Also, brauche ich halt die zwei Fähigkeiten hier. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass ich mir das Recht zurück erkaufen muss, was ich vorher schon hatte, ne? Ich brauche keine Fähigkeiten, um Basis mit Arkanarzt zu kombinieren. Also, diese hier. Ne? Da brauche ich keine Fähigkeit. Aber jetzt kann ich ja quasi Basisarzt, dann Arkanarzt, also Basis, dann ein geendetes Arzt und dann ein Arkanart machen. Also eine Dreier-Kombi quasi, wenn ich diese ganzen Fertigkeiten hätte. Habe ich aber nicht. Lager von mir. Ich bin Leiter der Lagerhalle. Wir haben noch nicht geöffnet. Okay. Keine Ahnung, was diese Lagerhalle macht. Ich wette, ich gehe davon aus, dass es was mit einem Teleporter zu tun hat. Oh, schau mal, Judith ist auch dabei. Erinnerst du dich an mich? Ich bin's. Du hast diese Stadt verlassen, bevor du sie überhaupt richtig kennenlernen konntest. Ich meine, viel zu sehen gibt's ja wahrscheinlich auch nicht. Haus des Ältesten, okay. Das ist das ganze Haus, okay. Und dieses Ding, was da drüben ist, spielt keine Rolle. Okay. Cool. Wie kommt man da hin? Gar nicht, oder was? Oder das ist der Balkon von dem, quasi. Na egal. Do you think we should really just go in? He's the one who told us to wait for him here. I guess the Critians really are different. They don't seem to be in any great rush to get things done, that's for sure. I know, they certainly are weird, aren't they? Actually, you're kind of like that too, Judith. That's funny, I don't see that at all. Seems like Patty'd fit right in here too. Might be nice to live here. Ah, there you are. Du bist so abgekapselt. Welcome back. Von der Welt, das ist echt depressing irgendwo. I've kept you waiting. Now, please, step this way if you will. Huh? This is the very means by which the lore of Miorzo is passed on. But, it's just a wall. Judith, use the Nagig as you touch the wall, and repeat these words. City of dreams, veiled in mist, reality's extension. City of dreams, veiled in mist, reality's extension? What's happening? Whoa. So the Nagik can do this kind of stuff too? You know about the Nagig. Through its power and the secret phrase handed down, the wall's true form is revealed. This painting is kind of creepy. The Kritia, stewards of wisdom, founders of the mighty Garaios and ancient sages. Our misbegotten wisdom has sown only the seeds of ruin. The Blastia we created granted us blessings, but also blighted the air, lifeblood of this world. Then Rita was right. There were disturbances in the air in the past. You think this is showing a disturbance in the air? It looks more like the air is trying to eat the planet. It is said that a great mass of air threatened to swallow the very planet whole. The blight grew ever stronger and brought forth a cataclysm. In our terror, we gave a name to the cataclysm, the Adaphagos. Adaphagos? The world united to challenge the Adaphagos and banish the loathsome power which created it. Hey, could that be the Entelekea? It does look a bit like monsters and humans fighting something off together. Though the Garaio civilization was lost, the Adaphagos was quelled in the end. The fact that we are all still here today is evidence enough of that. So then, is this painting showing the Adaphagos being brought under control? What is that? It looks like a large ring. What is that?
I can't say. I've wondered that myself. Hey, what's the last thing it says there? Judy? Hearing the world's prayers, life faded from the child of the full moon. The Areophagos disappeared into the void. What? The world's prayers. Life faded from the children of the full moon. Our world was preserved, but the story shall remain here for generations to tell of our sin. 240th year of Asul. What's that supposed to mean? There is no further explanation of what each of these phrases may mean. Our ancestors created the Blastia, which led to the downfall of their entire civilization. They then chose to abandon the Blastia and sever their ties with the outside world. Estelle! Let her go. This is all the lore of Miorzo. Thanks. You've given us a lot to think about. You know what's helpful? There's this magic cucumber that'll turn any dish into a gourmet meal. I think we'll pass. Could we trouble you for a place to rest a while? I feel we may need to impose on you until our friend has calmed down. You are free to use the house next door. No one lives there right now. Thank you. Okay, let's be going. Die Legende. Everything the Elder said is true, isn't it? His interpretation of the murals might not be perfect, but with all he told us, it was very convincing. We knew this was a global problem once we talked to Pharaoh. He granted us time because he knew how we would react when we saw this. He probably wanted to show us humanity ain't cut out to handle the situation. And to make us give up on Estelle. So everything's just going according to Pharaoh's plan then? I will not let that happen. Never. I won't give up on her. Wir können dir leider keine sehr luxuriöse Gastfreundschaft bieten, aber fühl dich bitte wie zu Hause. Hast du schon gehört von der legendären Gurke, die jedes Essen zu einem kulinarischen Genuss macht? Ja, ist voll lecker, Alter. Mann, kann mich nicht mehr dran satt essen. Okay, ich kann mir das Wandgemälde nicht nochmal angucken, schade. Aber das ist irgendwie verzwickt, also das Children of the Full Moon, oder das Child of the Full Moon hat irgendwie die Welt zerstört, oder ist dabei, die Welt zu zerstören, weil es halt so viel Air benutzt. Und dadurch ist das Areophagos entstanden, oder wie? Und dann hat sich das Kind geopfert? Scheinbar. The Cataclysm? The Areophagos? Das kommt mir alles bekannt vor. Als wäre das die Legende, von der erzählt wurde mit dem, ne? Vielleicht? Ich weiß nicht. If that legend's true, then maybe the power of the child of the full moon isn't the only thing to blame for bringing out the Areophagos. But what about the hearing the world's prayers, life faded from the children of the full moon part? Maybe they averted danger by killing the cause of the Areophagos, the children of the full moon. But wait! Aren't the Hermes Blastia the real cause? Can't we just stop those? Ja, das wäre, wenn das Kind des Vollmonds die Ursache ist dafür. Was ist das für eine abgefuckte Welt, dass es einfach ein Wesen gibt, das spezielle Kräfte hat und dadurch wird die Welt zerstört. Das kann ja nicht sein. Das muss ja irgendwas, dass die Welt sich selbst zerstört, das kann ja gar nicht sein. Das muss irgendwas Künstliches zu tun haben. Das was von Menschen gemacht ist oder halt irgendwas Höheres, aber das kann ja nicht sein, dass die Welt so gesagt hat, ja, hier hat ein Kind Superkräfte und jetzt zerstören die Superkräfte die Welt. Einfach so automatisch. Das kann ja nicht sein. Da muss irgendwas noch anderes doch dahinter sein. It might not be just the Hermes Blastia. That legend made it sound like all Blastia disturb the world's air. Right, Rita? The Elder said that Blastia are Blastia. There are no normal ones or special ones. I think that means the only thing that's different is how much air each formula uses. Also es ist egal, wie viel Air benutzt wird. Es ist immer scheiße für die Welt. Das bedeutet dann aber auch,
Das ist einfach, das Kind des Vollmonds, das ist dann einfach nur die Basis für die Blastia gewesen, also für die Formel. Dann ist das quasi, das Kind des Vollmonds ist halt einfach der Prototyp und die Leute haben dann, die Critians haben einfach bloß die Formel auf das Artephagos übertragen und dadurch haben Blastia erschaffen. Die haben das gar nicht selber entwickelt quasi, sondern bloß diesen natürlichen Prozess, der schon existiert hat, einfach nur kopiert. Even the Blastia we're using? Ja, die Body Blastia, auf die man schon mal noch clever gelenkt wurde, sehr, sehr witzig. Bodhi Blastia are special, but all Blastia utilize air in a formula. They're all the same, and formulas need air to work. The Hermes technique, the children of the full moon, they're probably only part of the danger. With more and more Blastia, the Autophagos will awaken. This is what the Entelekea are afraid of. Nee, ich meinte nicht Artephagos gerade. Ich meinte diese Kristalle da. Wie hießen die nochmal? Vergessen, wie die hießen. Die Kristalle, die aus den Entelekea rauskommen. That's what I was worried about. I didn't want to admit it. Blastia couldn't be bad. The people who used them for evil were the bad ones. That's what I always believed. But I was wrong. So does that mean we have to stop every Blastia? Like the people here in Myorzo did? Aye. We should toss every Blastia in the trash. Gotta row our boats with oars, too. That's impossible. We need Blastia for our everyday lives. Barrier Blastia, Aqua Blastia, Bodhi Blastia too. Yeah, you're right. So, it's really not possible? I couldn't take on a really tough monster if I didn't have this. Yeah. I wish we could use Blastia without worrying about consuming air. But I guess that's just a dream. The Rhizomata formula. What's that? All things exist due to the sublimation, reduction, formation, and dispersion of air. Some think that a still undiscovered theory could freely manipulate those essential mechanisms of air. Formulating that theory is the ultimate goal of current magical research by mages around the world. So that's the Rhizomata formula? If it's found, manipulating air will become so much easier. Of course, we need a formula to reconstruct air from power that was originally converted from air. But Estelle's power is actually directly manipulating air. Estelle is the closest thing to the Rhizomata formula. If we can use a formula to interfere with and neutralize Estelle's power... I don't really get it, but if you work out that formula thing, then Estelle can live in peace, right? So by that logic, if we could control the excess of air, we could prevent provoking the Autophagos. Awesome! Sounds difficult, but awesome. So we're supposed to go looking for some formula that researchers all over the world can't find? Now you're really dreaming. I will figure out this formula. For Estelle and for me. Yeah, you do that. Huh? Raven, where are you going? For a walk. All this talk about saving the world, the ultimate goal of magical research. This conversation's a little much for old Raven to keep up with. That formula sounds nice and all, but the air is getting worse as we're sitting here. Yeah. For now, we have to find whoever is making the Hermes Blastia. Also, das Kaiserreich, so wie es aussieht, ganz offensichtlich. Otherwise, it'll be too late, just like Pharaoh said. But how are we supposed to find whoever that is? If we follow whoever's looking for Apatheia, they should lead us right to them. Cores are made from Apatheia, after all. So Flynn and Nan and their friends? Yeah. I wonder if we'll have to fight them. That's kind of up to them. What was that? Ja, warum sollte das Kaiserreich sonst da rumchillen? Wo wir waren. Ja, genau, okay. Das macht sonst gar keinen Sinn. Und vor allem, das Kaiserreich hatte das Hermes Blastia, oder 2 davon, also... Ich meine, gut, das Schiff hatte ja auch ein Hermes Blastia, von dem her war es ja auch, ne, quasi mit drin.
Because Blastia is working. Why? This one is fitted with a core. Something's written here. Warp Blastia? So in other words, someone used this to leave Miorzo? It looks that way. Didn't they get rid of all the Blastia here? There shouldn't be any functioning, right? Yes. At least that's how it should be. What could a functional Blastia be doing here? It appears that someone's left the town. Estelle. Where's Estelle? Wait, and where'd the old man go? Huh? You don't think both of them used this? What do you mean? The Blastia in our towns should have all lost their cores back in ancient times. A core was probably brought in from outside the town. It should require adjustment to function properly, but Estelle's an exception to the rules. If she can interact directly with air, she might also be able to reconstruct air to fit the core's formula. But why would she... Elder, could you get everyone to help us search to see if our friends are in town? Very well. Let's look for them too. Das sieht nicht gut aus. I never should have left Estelle alone. Maybe I couldn't have done anything, but I should have stayed with her. She was so depressed. You're not responsible for this. Beating yourself up over it won't bring her back. I know. And what happened to Raven? He was acting a little strange. Do you think they're working together? I really doubt they'd both disappear at the same time. But why just the two of them? Don't make me start questioning your loyalties, Raven. Der war halt schon die ganze Zeit merkwürdig. Also seit wir angefangen haben, die persönliche Leibgarde vom Kaiserreich anzugreifen. Ich meine, gut, er hat aktiv mitgekämpft, aber also es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich gehe jetzt nochmal, tschüss. Sondern das ist... Ich hab so eine Theorie, aber die sage ich jetzt noch nicht. Weil ich habe Angst, dass es die Wahrheit ist und das macht es dann ein bisschen kaputt. Weil ich halt auch noch ein bisschen Hintergrundwissen habe. Aber das reicht ja nicht, normal. Was soll ich jetzt nachgucken? Überall, einfach überall nachgucken. Oder soll ich nochmal im Haus vom Ältesten rumchecken? Aber nicht... Man muss denn jetzt Estelle mitnehmen? Das ist der Heiler. Warum haben wir den Heiler weggenommen? Ja, Carol oder Patty müsste ich auch reinnehmen, weil sie halt die Heiler sind. Oder, ja gut, Carol eigentlich nicht so, aber Patty kann wenigstens ein bisschen heilen. Und Raven auch. Raven konnte auch heilen, Raven ist auch weg. Ey, das ist einfach perfekt. Super gelaufen. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mit einem NPCs reden? Okay, nicht gesucht, aber nicht gefunden. Weiter Lagerhalle, nicht geöffnet. Wir haben gesucht und gesucht, aber weder das Mädchen noch den Mann gefunden. Vielleicht haben sie sich auf eine andere Insel übergesetzt. Im Inneren von Krones gibt es mehrere Inseln mit kritianischen Städten, aber es ist unwahrscheinlich, dass deine Freunde dort sind. Ich habe gehört, dass deine Freunde verschwunden sind. Wir haben gesucht, aber in der Stadt scheinen sie nicht zu sein. Es gibt nicht viele Orte hier, an denen man sie verstecken kann. Sie werden bald wieder auftauchen. Der Älteste sagt mir, ich solle bei der Suche nach deinen Freunden helfen, aber sie sind nicht hier. Es sind dieser zwielichtige Typ und das liebe, prinzessenhafte Mädchen, die verschwunden sind, nicht wahr? Was? Älteresse, so hieß sie doch, oder? Oh, der Älteste befahl uns, nach deinen Freunden zu suchen. Was? Perfekt. Okay. Kann ich da jetzt lang? Ich habe deine Freunde mit Soße übergossen und sie aufgegessen. Nur Spaß. Ich habe sie noch nicht gesehen. Sie sind nicht vorbeigekommen und weiter vorne sind sie auch nicht. Okay. Weiter vorne, weil wir dann mehrere Maps machen müssten, sind sie auch nicht. As you thought, the two of them are nowhere to be found.
I wonder what could have happened to them. Anyway, let's get back to the surface and look for them. But even if we do, the world's a big place. It's reckless to just go searching blindly. Perhaps the two of them went on a walk? A walk that involves leaving the town without saying anything to us? Not a chance. Well, only the living have the privilege of saying they'll fight to the last breath. And words like conviction and resolve don't mean much to a dead man. Out. Ah, well. Just when things were getting good. Just who are you, anyway? What does the head of the Knights want with you? I can't believe I only just remembered that. I've got a bad feeling about this. Hurry! We have to follow them! I understand how you're feeling, but please try to calm down. What? Aren't you worried? Of course I'm worried. That's why we should calm down and think rationally, right? Oh, right. Yeah, I see. I'm sorry. Got any ideas? Ah, yes. The Master of Miorzo might have some idea. He's an Entelekea after all. Maybe he felt the flow of air from the Blastia. Did you hear it? Could you tell us where it was? To the west. A sea of sand. A town? It's not too clear, but a desert town. I think it's Jormungand. That's the town in the sands of Kagor, where we met Duke before. The sands? Why would they go to a place in the middle of nowhere? Let's head there now. You're leaving, then? I am. You don't need to shoulder such a burden. Haven't you suffered enough? Thank you, Elder. But I'm not suffering anymore. If you went into the outside world, you might understand too. Oh, sie mag uns. Hüterin der Wahrheit. Okay. Oh, okay, die haben uns direkt rausgeschmissen. Wo hier? Da drüben. Weißt du, die Qualle fliegt auch einfach so rum. Das ist ja witzig. Und die Lage spitzt sich zu. Also war Raven doch ein Verräter. Oh, was? Was ist mit der Stadt passiert? Ach du Scheiße. Aber, was? Der Typ, der sich komplett shady verhalten hat, von Anfang bis Ende des Spiels, war ein Verräter? Was? Was? Wie konnte das passieren? Das geht nicht, das kann nicht sein. Nicht unser Raven, der uns von Anfang bis Ende begleitet hat. Aber da muss es noch was Höheres geben. Das kann nicht sein, dass du uns einfach so verarscht. Für nix und wieder nix. Ja, okay, ich habe jetzt schon zum 5. Mal gecheckt, ob das der richtige Speicherpunkt ist. Sehr gut. Alter Schwede. What's happening? What's going on? It's just a pile of ruins. This didn't just happen in a few days. This is like hundreds of years. Maybe there was a huge fire that... no. Not a chance of that happening, huh? Quiet. Someone's here. Duke wahrscheinlich. Duke. This could be our clue about the Rizomata formula. That's the dragon from the Wizened of Kodos. He's traveling with Duke, huh? I've got questions for that guy, but we have to find Estelle first. They got away. Huh? There's no time. This isn't what I would have chosen, but so be it. Alexei, what are you doing here? Ah, looking for the princess? I'm impressed you found your way here. Do you know where Estelle is? What do you think you're doing? Is this your idea of a joke, Commandant? I am at a loss as to how to thank you. Your pitiful sense of justice has allowed me to work with little interruption. Long ago, there was the pirate Eifried, and now we have the likes of Barbos and Rago. They were each of use in their own fashion,
but you have performed magnificent work, far surpassing theirs. You're some of the most talented and foolish performers I've seen. What? However, the time for fooling around is over. It is time for you to exit the stage. So that's it, huh? It was you pulling everybody's strings all this time. Well, I'm not laughing, Alexei. Commandant! And yet another fool arrives. Flynn! Commandant! How could you? You're the pride of the Imperial Knights. How could you commit treason? This is not treason. I am merely following the path of one who holds true authority. And you just intend to betray the trust of His Highness Yoder? His Highness. Yes. I think he'll be relinquishing his rank soon. This is madness. My lord, all is in readiness. Jaeger! Well done. I am headed for Bactian as planned. I will leave this situation to you. And Yoder's fate as well. Yeah, you bet, my lord. Alexei, wait! Who said you could leave? Stand back. If you try to stop us, get the hell out of the way! Your princess friend is at the Shrine of Bactian as well, you know. What did you say? You'll be too late if you don't hurry! Go after Alexei and Jaeger. Sir! Alexei! You won't get away with this! Yuri, come on! Yuri? Yuri Lowell, give yourself up! The Shrine of Bactian is said to be located on the Hypionian continent. Hypionia, the continent east of Desier. The Egathor forest is there. Are we actually gonna trust what Jaeger said? If that's where Alexei is headed, then Estelle's gotta be there. We don't have much information, so I guess we'll just have to go check it out. We can't just sit here and ignore that guy! What's the matter, Patty? Actually, come to think of it, didn't he say something about Eifried? That man is the cause of it all. If we take him out, we can get Estelle back. But what about Raven? I'll bet he delivered Estelle to them and then just took off. No, Raven. He wouldn't do that. Well, the facts are that she's been kidnapped and he's nowhere to be seen. I mean, that's only logical, right? It's possible he was captured as well. Well, whatever. Let's get going. Yuri? Yuri. Flynn. A word? Very well. Let's talk over there. Just what the hell are you doing? What happened to advancing as a knight and fixing the Empire from within? You've been nothing more than a damn puppet on Alexei's string. Don't you dare tell me that the Dawn and Bellius died for nothing more than that. He was there working alongside you this whole time, Flynn. How could you possibly not know? I'm sorry. Why, though? Did you go along with it because Yoder trusted Alexei? His Highness is not to blame. I had total confidence in Alexei. The responsibility is mine. So your pursuit of the Apatheia at Nordopolica was on Alexei's orders, I presume? Yeah. You'd better start talking. Tell me what happened. There's no reason to worry about exposing the Commandant now. The conversion of Heliord into a military installation. The abuse of the residents at Mantake. All of Cumor's activities. The forbidden development of New Blastia. All of these were carried out under the Commandant's... under Alexei's orders. Well, you've grown up to be a model knight. Unquestioned allegiance to your country. That's nice. The Commandant, Alexei, was not always this way. You of all people should remember. Those who are just will lead lives of prosperity. That was the ideal Alexei once held dear. That was why I... But all it's done for you is help you lose sight of your original intentions.
Not that I have much right to preach to you, after I let them run off with Estelle like that. No, that never would have happened if I hadn't been blind to Alexei's true nature. I had grown far too used to simply obeying orders like a good knight, even when I doubted them. It was my lack of thought that brought this about. Since when is moaning and whining part of a knight's job description? You impudent! No. It is as she says. I must shoulder this responsibility. It is up to me to rescue Lady Estellise. Whoa, what? Captain, what should be done about His Highness? If anything were to happen to him, the Empire... I know. That's why this brigade is concentrating all our efforts on ensuring his safety. But Captain... Please. Damn it, Flynn. I didn't yell at you to have you turn around and start telling me what to do. Brave Vesperia is going to rescue Estelle. Then let me join you. Let me be a member of Brave Vesperia. Yes! Captain? A knight joining a guild? Don't make me laugh. I was unable to prevent the Royal Guard from abducting Her Highness. I am duty-bound to correct this wrong by saving her. Give it up. You know you have no place in a guild. But if you want to come with us, I won't stop you. Yuri! But you know what you have to do, right? As soon as we've rescued Her Highness, I will return to protect Prince Yoder. I cannot allow the Empire to be thrown into disorder. I'm sorry, Sodia, Witcher. I must ask you to take care of the prince. I'll be back as soon as I can. Please tell His Highness the same. Understood. Yuri, thanks. Same here. You had me worried there. It's good to see you're back to your old self. Alexei. So he's the one who's been advancing Hermes Blastia technology. Yeah, it's taken a while, but everything points back to him. All right, next stop, the Shrine of Bactian. We're gonna get Estelle and Raven out of there, and show Alexei just who he's messing with. Agreed. Flynn hat 10 Folgentitel erhalten. Ewiger Rivale. Flynn hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja! Mit allen wieder vereinigt. Alter, sorry Judith, aber du musst jetzt leider gehen. Wir haben jetzt den besten Boy auf unserer Seite. Wobei, ja, nee. Und wenn Estelle wieder drin ist, dann werde ich wahrscheinlich Repeat auch rausnehmen wieder. Ich glaube, das ist okay. Was, der hat einen Ares einfach so? Oder hat der, was? Nee, ich hab... Okay, cool. Erholungsabwehr, Mithril-Helm, Mithril-Panzer. Der ist das Mithril-Crap-Zeug. Hat der das auch? Der hat die Gurtenrüstung. Die kann Flynn auch tragen, dann kriegst du die. Ich hab noch eine Gurtenrüstung über. Das ist mir gerade aufgefallen. Stimmt, das hat er immer noch von vorher. Hab ich den... Lol. Ja, okay. Ich bin vielleicht ein bisschen verwirrt gerade, aber passt schon. Hast du nicht irgendwelche besseren Waffen, die du haben kannst? Du kriegst jetzt das erstmal so. Musst jetzt aber echt die ganzen anderen Sachen immer noch lernen, oder was? Ne, okay. Kreuzkonter, zurücktreten, Attacke. Hey, du hast immer noch Sachen, die du lernen musst von den ganzen alten Crap. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst, Bruder? Das ist... Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, dann kriegst du mal den, keine Ahnung, Schutzring. Dann kriegst du den Angriffsring. Heieiei. Was hat der für Arzt? Esshilfe. Du kannst heilen! Bestell einen Lichtgeist. Leg angreifen. Ja, du kannst deine Sachen, glaube ich, behalten. Müsst ihr jetzt nicht 50 Millionen Sachen lernen? Vergeltung. Just who does that idiot commandant think he is? Barbos, Rigaud, even Jaeger. Alexei was behind all of them. And now he's taken Estelle. I won't let him do this. I am gonna rip him to shreds the moment we get Estelle away from him. He must receive his due punishment. We can't let him get away. Treating Lady Estellise in that manner. Alexei is no longer the man I trusted. He's evil. That's all there is to it. And he will not change. It's time for some payback. Übrigens, hab ich gar nicht gecheckt.
Jetzt hat er auch sein Bild. Das war mega lazy. Als er noch diese alte Rüstung hatte, hatte er kein Charakterbild, weil sie wollten ihm kein Ding geben. Ja, der 3. Lieutenant, ewiger Rivale. Sie haben das gleiche Ziel, aber sie sind sich uneins, wie sie es erreichen sollen. Werden sie sich je einigen? Nö. Ein technischer Taucher. Okay, cool. Was ist denn? Was? Kurzärmeliger Prinz. Okay. Macht irgendwie keinen Sinn, aber schon. Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Freundlich zu sein, untergehen und keine Angst, seine Vorgesetzten herauszufordern. Vor dir steht der beste Mann für die Aufgabe. Okay, also so würde er aussehen, wenn er Kommandant wäre. Heißt das... Ich habe jetzt Dunkelattribut? Okay. Das ist quasi, hier... Nee. Das Ding quasi. Plus für Yuri. Oder ich kann auch ganz normale Dinges nehmen. Keine Ahnung, Todesfaust. Okay, das kriegst du auf jeden Fall nicht mehr. Erstmal. LOL, Alter. Okay. Das ist auch neu, das hatten wir noch nicht. Maskierte Inquisitor. Also das ist halt der Main Character von Tales of the Abyss. Okay, das ist witzig, weil, wo ist es? Nee, nicht das, wo ist das Tiefseeinferno? Genau, das sind halt, ne, das sind die Rivalen aus dem anderen Spiel. Bloß ist es lustig, weil es hier, es ist genau andersrum. Das ist cool. Das ist cool, ja. Okay, das ist alles neu, das müssten wir eigentlich schon kennen. Ja. Das ist immer noch schön. Erzlord sagt mir auch nichts. Ja, ich lasse ihn erstmal in dem jetzigen Gewand. Weil es dann doch ganz cool aussieht. Ändert sich dann seine Waffe eigentlich auch? Ja. Warum ist es so? Der hat auch gerade das Ares an. Wieso wird das nicht gezeigt? Die Runenklinge hat er gerade. Wird das nicht gezeigt, was der für eine Waffe der hat? Nö. Merkwürdig. Ist auch krass, dass ich nicht mehr zurück kann. Die Stadt ist weg. Ausgelöscht. Gone. So. Das ist echt sad. Ob wir das noch rausfinden, was da passiert ist? Ich hoffe es. Nicht, dass die einfach sagen, ja, die Stadt hat sich halt erledigt, so. Tschüss. So, aber dieses östlich von hier, das haben wir auch schon gesehen. Weil, also ich habe schon gesehen, weil ich da rein konnte, aber ich konnte da nichts machen. Nee, nicht das Ding. Man konnte da schon vorher mit dem Boot hin. Man konnte, okay, das wollte ich jetzt nicht. Look over there! What is that huge thing? It's the Heracles. Lol. Did Alexei send for it? That's the Entelikeia Astal. Alexei's still trying to get Apatheia, it seems. It looked like it got away, though. Yeah, it looked like it was forced into those ruins. Those ruins definitely appear to be the Temple Bactian. I wonder what Alexei's plotting this time. It doesn't matter what Alexei's planning to do. Right, we're just here to rescue Estelle. But if we get too close like this, we'll end up like Astal. Let's land a little bit away from it and approach on the ground. Okay, das ist mich jetzt erschreckt. Ich dachte, ich komme jetzt in eine mega krasse Hyper-Cutscene. Wieso werde ich jetzt direkt in den Dungeon reingeschmissen? Was soll das? Vergessene Schrein Baktion. Kann ich noch gehen? Bitte, Spiel. Das wäre echt cool. Alexei! Nein, warum kann ich nicht gehen? Jaeger, that useless worm. Can't he even swat a few pesky flies? Alexei, what have you done to Lady Estellise? Give Estelle back!
Estelle, come on, wake up! Estelle! No matter. Ah! 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 Yuri! Everyone! As you can see, the princess's life will fade each time she uses her power. If you care for her, then do not interfere further. Alexei! You bastard. Captain, are you okay? Captain! Sodia? What are you doing here? After we left, we picked up the Heracles' movements. Prince Yoder dispatched us, saying that you could probably use our help. That little prince never could mind his own damn business. Well, what about you and all that pathetic bluster and bravado? Sorry, but unlike you well-bred aristocrats, I'm not perfect. Hey, you guys all right? Oh, huh? What are they? They came to save us. Apparently Yoder told them to. Alexei's inside the temple. Let's hurry up after him. Captain, please come with us and return to His Highness's side at once. Sodia? It is difficult for me to say this, but this place is far too dangerous. The one we most need to protect for the sake of the Empire right now is I know that. I know that, as a knight, that is what I should be doing. I know that all too well. Then... But this is something I need to do myself. For Her Highness, and for Alexei. Please, let me go. But... Take us there. It must be pretty damn inconvenient to be a knight, huh? How can someone like you... How can the captain possibly consider someone like you his friend? Our captain is the ideal to which we all aspire. He's the epitome of an imperial knight. And yet, for some reason when he's with you, he's not himself. Just like this last time. Whatever. If you're looking for someone to have a heart-to-heart with, go bug Applehead over here. We don't have time to sit around and play guidance counselor for you. Applehead? That's it! Sodia! No, don't! Sodia! Listen well, Yuri Lowell. Your very existence is hurting our captain. Stay away from him! She's pretty intense. All right, now we've done everything we came here to do. We ask that you please take care of the captain. Platoon, fall out! We must hurry to rejoin the brigade! Yuri! Come on, we have to catch up with Flynn. Right. If she's forced to use her power, then it'll be too late to save her or fix the air. That bastard! Using her like some kind of tool! He's gonna pay! Come on! Okay. Ich kann nicht gehen. Warum kann ich nicht gehen? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Das ist ewig her. Ja, naja, gut, egal. Außer das ist jetzt gleich kommt jetzt gleich ein Savepoint nach dem Ding. Ich glaube nicht. Egal, ich muss hier beenden. Das ist... I'm sorry. Das geht eigentlich echt schon viel zu lange. Okay. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir Alexei und danach hetzen und Flynn und Patty und sowieso und allem und jeden und Estelle und alles am Arsch und okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.